హలో ఫ్రెండ్స్, ప్రోగ్రామింగ్ వరల్డ్లో మన కెరియర్ స్టార్ట్ చేయడానికి ఆర్ ఆల్రెడీ ఉన్న కెరియర్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి రైట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ సెలెక్ట్ చేయడం ఒక క్రూషియల్ స్టెప్. ఇక్కడ క్వశ్చన్ రైజ్ అవుతుంది, ఇండియాలో జాబ్ కోసం ఈ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకోవాలి. ఈ వీడియోలో మనం ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్, మార్కెట్ డిమాండ్, సాలరీ ప్యాకేజెస్ మరియు ఫ్యూచర్ గ్రోత్ మీద బేస్ చేసి తెలుసుకుందాం. సో రెడీయా? లెట్స్ డైవ్ ఇన్. Number 1, Python. Introduction and usage. Python ఒక high level general purpose programming language. Web development, data analysis, artificial intelligence మరియు machine learning లాంటి various fields తో యూజ్ అవుతుంది. Job opportunities. ఇండియాలో పైథాన్కి డిమాండ్ ఎక్కువ. కంపెనీస్ లైక్ TCS, Infosys అండ్ విప్రోలో పైథాన్ డెవలపర్స్కి చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి. పైథాన్ డెవలపర్స్కి యావరేజ్గా పర్ యానం 7 to 12 lakhs శాలరీ ఆఫర్ చేస్తుంటారు. ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంటే శాలరీ ఇంకా పెరుగుతుంది. Number 2, జావా స్క్రిప్ట్. ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ యూసేజ్. వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫీల్డ్లో జావా స్క్రిప్ట్ ఒక కీ ప్లేయర్. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలప్మెంట్లో ఆల్మోస్ట్ అన్ని వెబ్సైట్స్ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేస్తుంటాయి. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్స్కి ఇండియాలో చాలా డిమాండ్ ఉంది, ఎస్పెషలీ సిటీస్ లైక్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ అండ్ పూణేలో. శాలరీ ఆస్పెక్ట్. ఎంట్రీ లెవెల్లో పొజిషన్స్కి 3 to 6 lakhs వస్తుంది అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ పెరుగుతుంటే 10 to 12 lakhs వరకు శాలరీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. Number 3, జావా. ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ యూసేజ్. జావా ఎస్పెషలీ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్ అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. ఇట్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ డెవలప్మెంట్. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. జావా డెవలపర్స్కి ఇండియాలో కంటిన్యూస్గా డిమాండ్ ఉంది, విత్ మెనీ కంపెనీస్ లుకింగ్ ఫర్ స్కిల్డ్ జావా డెవలపర్స్. శాలరీ ఆస్పెక్ట్. జావా డెవలపర్స్కి యావరేజ్ శాలరీ రేంజ్ 4 to 10 lakhs per annum మధ్యలో ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ద కంపెనీ. Number 4, SQL. ఇంట్రొడక్షన్ అండ్ యూసేజ్. SQL ఆర్ స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ డేటాబేసెస్ మేనేజ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. డేటా హ్యాండ్లింగ్ ఈజ్ క్రూషియల్ ఇన్ మెనీ ఇండస్ట్రీస్, సో SQL ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. డేటా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, డేటా అనలిస్ట్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలపర్స్కి SQL ఎసెన్షియల్ స్కిల్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నారు ఎంప్లాయర్స్. శాలరీ ఆస్పెక్ట్. SQL నాలెడ్జ్ ఉన్న ప్రొఫెషనల్స్కి ఇండియాలో యావరేజ్ శాలరీ 5 to 10 lakhs per annum మధ్యలో ఉంటుంది. Number 5, AI and machine learning. Importance. AI and machine learning ఫ్యూచర్ టెక్నాలజీ ట్రెండ్స్లో పెద్ద రోల్ ప్లే చేస్తున్నాయి. వీటి నాలెడ్జ్తో రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడం, ప్రిడిక్షన్స్ చేయడం లాంటివి చాలా ఈజీ అవుతుంది. జాబ్ ఆపర్చునిటీస్. AI అండ్ ML ఎక్స్పర్ట్స్కి ఇండియాలో డిమాండ్ బాగా పెరుగుతుంది. బిగ్ డేటా, ఆటోమేషన్ అండ్ స్మార్ట్ టెక్నాలజీస్ లాంటి ఫీల్డ్స్లో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి. సాలరీ ఆస్పెక్ట్. AI ML ఎక్స్పర్ట్స్కి ఇండియాలో యావరేజ్ శాలరీ 10 to 25 lakhs per annum మధ్యలో ఉంటుంది, డిపెండింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్పర్టీస్ అండ్ ద కంపెనీ. Number 6, మార్కెట్ ట్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ స్కోప్స్. కరెంట్ మార్కెట్ ట్రెండ్స్ని ఫాలో అవుతుంటే పైథాన్, జావా స్క్రిప్ట్ అండ్ AI ఆర్ MLలో చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఉంటున్నాయి. AI, ML ప్లస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఫీల్డ్స్లో గ్రోత్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఫ్యూచర్లో కూడా ఈ లాంగ్వేజెస్కి గుడ్ డిమాండ్ ఉంటుంది. So investing time in learning these languages will be beneficial. Number 7, learning resources. Online platforms like courses, Udemy and KnowledgeHut offer great courses to learn these languages. Practical knowledge కోసం mini projects చేస్తూ కోడింగ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడం ఇంపార్టెంట్. ఫ్రెండ్స్, రైట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకోవడంతో మీ కెరియర్ని ఒక సాలిడ్ ఫౌండేషన్ మీద బిల్డ్ చేయొచ్చు. So choose wisely, learn actively and apply confidently. మీ డ్రీమ్ జాబ్ కోసం ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఈ వీడియో మీ కెరియర్ ప్లానింగ్కి హెల్ప్ అవుతుంది అని అనిపిస్తే, ఇఫ్ యూ ఫౌండ్ దిస్ వీడియో హెల్ప్ఫుల్, ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫర్ మోర్ సచ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియోస్.